Namaste my dear students, good morning to all. Today we will going to study about eukaryotic cell. In the last class we discussed, till last class we had a prokaryotic cell discussion. Today let us continue the chapter cell, the unit of life, under which the study of eukaryotic cell. So, eukaryotic cells or eukaryotic organism here. So, what is the major important character of eukaryotic cell? They have well organized membrane bound organelles and nucleus. Well organized membrane bound nucleus and cell organelles. So, cell organelles and membrane bound nucleus is very prominent in the case of eukaryotic cell. Then presence of membranes, because of the presence of membrane that gives a clear compartmentalization of cytoplasm. So, every organelle, cell organelles which are present in the cytoplasm is with a clear membranes. So, we can observe different compartmentalization regarding with the particular cell organelle in the cytoplasm. Then they have complex locomotory cytoskeletal structure, presence of cytoskeletal structure, complex locomotory and cytoskeletal structure. So, locomotory means with respect to movement. So, locomotory and cytoskeletal structures are observed in the case of, this is R, okay, locomotory and cytoskeletal structure. Then their genetic material is organized into chromosomes. See, use of terminology chromosomes. In the earlier prokaryotic cell, we are not utilized the term chromosomes. The genetic material is well organized in the form of chromosomes inside the nucleus. Presence of complex locomotory and cytoskeletal structures in the cytoplasm and presence of membranes gives a clear compartmentalization in the cytoplasm regarding with the different cell organelles, and presence of membrane bound nucleus and cell organelles. These are the basic very important features of our eukaryotic cell. So, eukaryotic cell is a well organized cell, and here I given some of the examples. If you take kingdom protista, there are different organisms like amoeba, paramecium, euglena, they are belonging to this eukaryotic cell. So, there the single cell constitute one single organism. Single cell is going to have the entire organism, refers to made up of, that organism is made up of single cell. So, that is in the case of protista. So, for example, if you take best example, very simple example, what we studied from our primary or high school section, that is amoeba, paramecium, euglena. So, these are the example for that eukaryotic single cellular organism. And next one is a fungal cell. So, fungus or kingdom mycota member belonging to eukaryotic organism. Then of course, the multicellular organism like a plant cell and animal cell. So, plant and animals are belonging to eukaryotic group and their cells are considered as eukaryotic cells. Okay, let us
continue the discussion. Now coming to the important part of eukaryotic cell and the cell organelles of the eukaryotic cell. So, see here, just I given the what you can say the least. So, let us see one by one later. Okay, cell membrane, cell wall, endomembrane system. That endomembrane system means what? Later I will explain. Okay, endomembrane system, in that endoplasmic reticulum, Golgi apparatus or Golgi complex, lysosomes, vacuoles are coming. Then mitochondria, plastid, then am I right? Yeah, ribosomes, cytoskeletal structures, then cilia, flagella, centrosome and centriole, nucleus and microbodies. So, these are different parts observed in the eukaryotic cell. In the right side I given one picture, that is the plant cell, the eukaryotic plant cell. So, see, you can observe the vacuole, the very big centrally placed vacuole is present, nucleus, endoplasmic reticulum, the plasma membrane, cell wall, then ribosome, chloroplast, mitochondria, peroxisome, cytoplasm of course, microtubules, then smooth endoplasmic reticulum, lysosomes, rough endoplasmic reticulum, plasma desmata connection. So, these are the various important features of our plant cell. Okay, this is a plant cell. So, you have to study the diagrammatic representation of the plant cell. You have to study the diagram of plant cell. Adu barutte, and this is another picture or another view with respect to our animal cell. This is the animal cell. Okay, plasma membrane, cell wall is absent. So, in the animal cell, cell wall is absent, plasma membrane is present. In the plant cell, plasma membrane plus cell wall both are present. Okay. Then other parts of the animal cell. So, animal cells ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ವಿ ನೋ ಅಲ್ವಾ, ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ, here the animals are not having plastids, but other parts are present. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ, ಇಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯಿತಾ. ದೆನ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ, ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್: explain mitochondria, explain Golgi complex, explain chloroplast structure, like that sub questions are there. So, explain entire features of plant cell, entire features of animal cell anta haage question barala. We will going to have the questions like draw the label diagram of plant cell, animal cell, like that. Okay. Next, let us see one by one. Starts with our cell membrane. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 3D ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. So, if you take chemical studies on human RBC, ಈಗ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ is present in both plant and animal cell. Okay. Now, coming to the human RBC. So, human RBC, you know, red blood corpuscles, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ. So, human RBC, if you take the studies on human RBC cell membrane, it shows that cell membrane is composed of lipid bilayer. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಲಿಪಿಡ್
bilayer, then it is with the protein, then carbohydrate. So ಇದು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ. The major ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು lipid bilayer followed with the protein and third one is the carbohydrate. So these are the three important chemicals observed in the plasma membrane or cell membrane of the animal cell, or in the case of organism eukaryotic cell membrane. Then lipids ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ it is having what? It is made up of mainly phosphoglycerides. Phosphoglyceride ಅಂದರೆ chemical content of the lipid bilayer is phosphoglyceride, have outer polar head and inner hydrophobic tail. That I will explain. So what is this phosphoglyceride? So if you take the definition of lipid, it is it is made up of what? Lipid is made up of what? In the biomolecular chapter we are going to discuss that one. So lipid andre enu? Lipid is made up of what? It is made up of glycerol and fatty acid. Triester glycerides anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So glycerol and fatty acid ಸೇರಿ lipid ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ phosphoglycerides along with the glycerol and fatty acid, the phosphate group is present. So that kind of lipids are considered as conjugated lipids. Okay, conjugated lipids are a type ಬರುತ್ತೆ. Simple lipid, conjugated lipid, derived lipid ಅಂತ. Simple lipid ಆದರೆ only glycerol and fatty acid ಇರುತ್ತೆ. If it is conjugated, it is having other than the lipid common molecule like glycerol and fatty acid, it is also with the phosphate group. So phospholipid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ phosphoglycerides, so triester glycerides ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. Triester glycerides of fatty acid and glycerol, that is the lipid. So chemically lipid is having here phosphoglycerides and having outer polar head and inner hydrophobic tail. So polar head, this is the polar head, hydrophobic tail. Lipid bilayer ಅಲ್ವಾ? Lipid bilayer ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಯಿತು. Another layer goes like this. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಈಗಂತ. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಲ್. ಸೊ it is opposite with each other, tail face ಆಗುತ್ತೆ, head opposite side ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So that is what they have, outer polar head, outer polar head and inner hydrophobic tail will be there. That is what the lipid bilayer formation in the case of plasma membrane. So in the case of plasma membrane, that is the actual nature. ಸೊ ಇದು ಲಿಪಿಡಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೈಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೋಲಾರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಪಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್? ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟರ್. ಫೋಬಿಕ್ refers to they will going to repel. So through that membrane water is not going to be entering, or it is water hating membrane ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ವಾಟರ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೈಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ ಇನ್ನರ್, ಸೊ ದ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಟೈಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ non-polar tail surface, that is a lipid bilayer, non-polar tail surface, tail of the saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment. Aqueous ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ?
So the non-polar tail of the saturated hydrocarbon, it is a saturated type of molecule. Saturated andre enu, where double bonds are not observed if you take the chemical structure. Okay, saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment, from the liquid environment, means it is having the hydrophobic nature. So that hydrophobic nature will going to give water repellent nature to that particular membrane. Then see once again in the simple format, this is the 3D view. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದೆನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of proteins and cholesterol layer. So anyhow the it is a lipid bilayer. ಇದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ವ್ಯೂ, this is one view of that lipid bilayer diagram. Okay, this is another simple to explain the things of our actual chemical nature. So ratio of protein and lipid, ಇಲ್ಲಿಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? So ratio of this protein and lipid content is varies from different cells, varies in different cells. That is, in the case of human RBC, with respect to plasma membrane, it is having 52% of protein and 40% of lipid. So it depends, ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ lipid composition will vary. Then based on the ease of extraction, membrane proteins are of 2 types. ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, then we are going to have 2 types of protein. One is called integral protein. Protein ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. One is integral protein, am I right? Yeah, integral protein. Another one is peripheral protein. Peripheral protein. What is this integral protein? What is this peripheral protein? So ಈಗ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್, ಇದು ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೈಲ್ and polar head. Polar head is there, hydrophobic tail is present. So ಇದು ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಈಗ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ region ಅಲ್ಲಿ we can observe the presence of 2 types of protein. In the layer of lipid bilayer we can observe 2 types of protein. One is the integral protein, partially or totally buried in the membrane. Buried andrenu, which is present inside the membrane. So it is what the integral protein. Okay, and second one is the peripheral protein, lie on the surface of membrane. Surface ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So membrane surface ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೋಡಿ, ನಾನು previous diagram ಹೋಗ್ತೀನಿ. This is the integral protein embedded in the or buried in the membrane, whereas peripheral proteins are observed in the outer surface. This is the peripheral protein part. This is the integral protein. So integral protein ಅಂದರೆ membrane ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. Peripheral protein ಹಾಗಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. So that is what periphery. Periphery ಅಂದರೆ outer side. Then see here, this is the lipid bilayer ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ, here we can observe the phosphate head and it is a polar hydrophilic. Head is hydrophilic, remember, head is hydrophilic and tail is hydrophobic. It is the phosphate head with the fatty acid tail, that is fatty acid tail is non-polar hydrophobic. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು head, it is hydrophilic, ಇದು tail, ಇದು hydrophobic. So tail is fatty acid tail, it is non-polar hydrophobic, and phosphate head polar hydrophilic. So polar hydrophilic, that is the nature of this polar head and tail of the lipid bilayer. And ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ.
whereas peripheral protein is present in the peripheral side of the body. So, that is what peripheral side of the lipid bilayer. So, peripheral protein and integral protein. So, this is another view of that cell membrane structure. So, here ಇಲ್ಲಿಗ ಬಹಳ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್, ಲಿಪಿಡ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ and the presence of protein channel and phospholipid bilayer, lipid bilayer, this is one layer, this is another layer. ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೋಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ. ದೆನ್ cytoskeletal element that is not required here, ಅದೀಗ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದೆನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ membrane, that is the integral, this is the peripheral membrane protein. Now coming to one important cell membrane model. So ಇದು ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್, why it is called fluid mosaic, that we will study. Okay, we will study fluid mosaic model. Fluid mosaic model, correct alla? Yeah, fluid mosaic model of cell membrane. Okay, so this is one of the important question under plasma membrane or cell membrane. Who proposed this fluid mosaic model? One mark alli keltare, Singer and Nicholson, the scientist who proposed fluid mosaic model in 1972. So in 1972 the person called Singer, song singer alla, Singer and Nicholson. So Singer and Nicholson given this model to explain the plasma membrane structure or cell membrane. So according to their observation, according to their model explanation with the observation, according to this, the quasi fluid nature of lipid. What is this quasi fluid? Quasi fluid pronunciation ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯಿತಾ. Quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. So quasi fluid model, what is this quasi fluid model? Means it is not completely solid, it is not completely liquid. So we can write semi solid or semi liquid. More appropriate term is semi liquid, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಿಸಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ವಿಸಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್. ಸೊ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲಿಡು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡು ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ದ ಕ್ವಿಸಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ nature, partial liquid nature of lipid bilayer will going to facilitate or enable lateral movement of protein within the overall bilayer. ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ internal part of the cell membrane, internal part of the cell means cytoplasm and outer surface. The movement is facilitated because of the presence of this quasi fluid nature anta agutte. Then this ability to move within the membrane is measured as its fluidity. Depending upon this movement we can measure, we can predict, we can assume the fluidity nature of the membrane.
So, that is what quasi-fluid nature of the lipid bilayer or this plasma membrane. So, the person who given this model, that is quasi-fluid model of cell membrane, it is the Singer and Nicholson. Okay. Then, so diagram ಕಲಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. Then functions of cell membrane. So, quasi-fluid membrane bilayer ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, bilayer ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಿಸಿ-ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನೇಚರ್ ಆಯಿತು, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೆಡ್ ಆಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೈಲ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇದು ಕವರೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊರಗಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಔಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ transport of the required things into the cytoplasm and from the cytoplasm to the outer surface unwanted things. So, transport of molecules. The membrane is selectively permeable to some of the molecules present on either side of it. Either side of it andre from outer to inner and from inner to outer, either side. So, selectively permeable andre enu, it won't allow all the molecule, it will going to allow only the selected molecule. So, it is semi permeable or selectively permeable. Due to the fluid nature, quasi-fluid nature, plasma membrane can help in cell growth, formation of intercellular junctions, helps in secretion, endocytosis and cell division. Endocytosis in the case of our amoeba or in the case of phagocytosis phenomenon is there. So, like that of endocytosis, inside the cell the mechanism will be there, that is the digestion or metabolism. So, for that also it will help, and secretion of liquid or secretion of molecules and formation of intercellular junctions. Intercellular andre between the cell junction formation, and helps in cell growth, then cell division. So, these are the other important functions of cell membrane. This is another model and another diagram that will explain about movement. So, it is extracellular space, outer side of the cell. This is intracellular space, inside of the cell. There will be movement of particle from outer side to inner side, from inner side to outer side. That is happening through a specific channel, that is a protein channel. I said no, that is an intrinsic proteins anta. So, intrinsic proteins are going to have importance with respect to cell membrane and acting like a channel for the movement of molecules. Nodi, this is the protein channel, intrinsic protein, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಇದು protein channel, this is the carrier protein. So, this kind of structures are very important, this kind of channels are very important for the exchange of required things from the cell into the outer side, from outer side to the inner side. Now, types of transport. There are two types of transport between the outer side and inner side of the cell, that is happening through this plasma membrane. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, plasma membrane is playing an important role in the transport of this material. So, there are two types of transport, my dear students. So, Singer and Nicholson ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, fluid mosaic model with the diagram and what are the important basic features of fluid mosaic model. So, now the types of transport in that, passive and active transport. What is mean by passive, what is mean by active? Very simple ಆಗಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ, passive transport ಅಲ್ಲಿ there is no involvement of energy.
Active transport is facilitated by the expenditure of energy. ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಆಗುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಮೂಲಕ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿದು. So here I given the appropriate diagram. So passive transport, if you take movement of molecules across the membrane. Across the membrane ಅಂದ್ರೇನು? membrane ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ವಾ? membrane ನ ಮೂಲಕ, through membrane the movement of the particle is there. membrane along the concentration gradient. Along the concentration gradient, across the membrane, movement of particle, movement of molecules. So along the concentration gradient means what? It is from the higher concentration level to lower concentration level. If the molecules are transported across a membrane without the expenditure of energy, then we can call it as passive transport. So here no energy from higher concentration to lower concentration. So here no energy requirement, okay, requirement from higher concentration level to lower concentration level. across the plasma membrane, across the plasma membrane from higher concentration level to lower concentration level. If the molecules are going to be passed or moved without the expenditure of energy, then it is called passive transport. Here under passive transport two types are there. One is called simple diffusion and second one it is osmosis. Osmosis ಒಂದು simple diffusion, ಇನ್ನೊಂದು osmosis ಬರುತ್ತೆ. So simple diffusion, movement of neutral solutes across the membrane. Neutral solute, this is a simple diffusion. Neutral solute across the membrane, ಅದಕ್ಕೇನು ರಗಳೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದು. So neutral particle can move which is not charged, isn't it? So charged ಆದರೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ polar head is present in the lipid bilayer, so it is not possible. So simple diffusion, movement of neutral solutes across the membrane. Then osmosis, movement of water by diffusion across the membrane. So osmosis refers to movement of water molecule in accordance with the concentration of solute particle inside the cell. ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನ. ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್. Exosmosis refers to movement of water molecule from the cell into the outer surface, that is exosmosis. ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಒಂದು ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಲ್ಜ್, swelling will be there, or it is turgid condition will going to appear. Due to the exosmosis, flaccid nature, cell will going to shrink ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಡ್ರೈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಪಿಕಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್.
So, osmosis is the movement of water by diffusion across the membrane. ನಾನು ಸುಲಭದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಆಯಿತಾ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಸೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಆಸ್ಮೋಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದೆನ್ polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer. ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್, ಅದರ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ದೇ ಆರ್ having the requirement of membrane carrier protein for their transport. Membrane carrier proteins are there, that is what intrinsic proteins channels. Intrinsic protein channels are present for the movement of charged particle across the membrane, because the polar charged particles are unable to pass through non-polar head surface of the or head of the lipid bilayer. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ a separate channel ಇರುತ್ತೆ. So that is what we can call it as the facilitated diffusion. So here the membrane channels or membrane proteins are there, and this is what the intrinsic protein. So here the charged particles will go into diffuse, of course from higher concentration to lower concentration, but for the moment it requires a separate passage that is present in the lipid bilayer. That is what we can call it as intrinsic protein channel. So for facilitated diffusion. Okay. So that is what facilitated diffusion. Next is the active transport. So active transport alli ATP is utilizing. ATP utilization ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ATP utilization ಅಂದರೆ expenditure of energy. So movement of molecules across the membrane against the concentration gradient. Against the concentration gradient ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, according to concentration gradient, higher concentration to lower concentration. Here it is not like that. Against, from lower to higher concentration. From lower to higher concentration level, against the concentration gradient across the membrane, the transport of materials or transport of molecules will be there with the expenditure of energy. Energy is ATP, adenosine triphosphate energy currency molecule. So energy currency molecule, energy ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ATP ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, adenosine triphosphate. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಏನು, ಸೆಲ್ಲಿನ ಹೊರಗೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ it will going to take that additional number of molecules across the membrane, of course happening through the protein channels by the expenditure of energy, that is the ATP. That is what active transport. Okay, that is what active transport. So for example, sodium or potassium pump, sodium ion ಅಥವಾ potassium ion ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು from outer to the inner side. That is what our observation in the case of the cell membrane. Okay. So I will going to stop here. We will study the next concepts in the next class. Thank you, my dear students.